Okay, let's resume. Sorry for the inconvenience. Okay, balik ta. So, what if this lines, i-extend na ko siya up to the boundary? Paano naman siya buhaton? So, click lang, extend, and then, click lang po din mo online. Ma-extend na siya. Hantod kaya niya makabangga og next ng mga boundaries, pwede niya i-extend. Okay? Okay. Next command, we have fillet. No? Fillet chamfer. Kanilang sang dalawa, no? Fillet naman if na kay mga edge na gusto nimo na smooth. So, click sang fillet. First object. Ay, wait. Fillet sa, tapos i-ask niya karon ang radius. So, type lang nimo R. Tapos, let's put siguro mga 10 lang ang radius. So, select the first object and then the second object. Okay. So, gayahan natin siya, pero ano lang, chamfer naman. No? Chamfer naman. Chamfer. Okay, butang tag distance. Let's say 10. Second distance 10. Then first object and second object. Okay. So this is fillet. This is chamfer. Okay. Next command we have array. No, we have rectangular array, path array, polar array. Sige, start tayo with rectangular array. Tag circle. Tapos I need to make this circle in rows and columns. Gusto na ko siya may 5 columns and 3 rows. So, select lang and then pindot. And then na-another dahil ang imong columns and rows. So, pwede nang butang 5 columns. Enter. Rows, pwede nang mo 4. Pwede ang columns, mo ng 15. Mas dali siya. Compare sa copy paste ka, no? That is the rectangular array. Paano naman kung polar array? For example, this is the circle. Tapos polar array to. Select the object, enter, select the point. Nga kung asa siya maglibot. This one. And then we have the polar array. We could make it 10 items or 8. The number of rows, let's say 6. Okay. And others naman, self-explanatory naman, masundan lang naman siya. And then click OK. Next, we have polar array. Polar array naman, paano na to? Polar array naman, if kailangan na anatay ginasundan nga path. Example, we create spline. This one, spline. Okay, enter. Spline siya. Tapos, this is your object. Okay. So, this is your object and this is the path. So, by choosing the path array, click the first object, enter, and the path curve. Okay. So, ayan na. Naanakay path array. Okay. Next command, we have erase. Erase lang. No? Erase, erase, and enter. Erase na. Next, we have explode. Nakuha na ito ng explode. Na-discuss na ni. Ibalik niya sa mga certain, example, certain object. Kani, rectangle is actually made of 4 lines. So, kung explode mo siya, check the object and enter, mag-break na siya into 4 lines. Okay? Next, we have
offset. Offset naman, para di ka na ulit-ulit og copy paste tapos with na naman kay certain distance na makopy, use offset. Okay? Example, patay polyline. Offset, distance, let's check the offset. Distance is, let's say, 10 mm. Select the object and then kung asang siya nga direction nimo mag-offset. Okay. That's lang. I-offset lang niya, no? Let's try with polygon. Offset na to, distance, gawin natin 5. See the object. Yan lang, dali lang siya, no? So that is the modification part of the objects. Next, we have text. Dali lang mo ng text. Click lang. Pwede rin mo isulat ang iyang height diri. Let's say 10 millimeters ang height. Then we can type A, B, C, D. And then click lang. Do not enter. Kaya kung i-enter nimo part siya dito sa imong text. Click lang sa asa and then tanatay letters. No? Pwede mo siya ulit ma-edit by double-clicking it. And then you can choose other font. Pero usually ingani lang gid ang font sa AutoCAD, no. Pwede mo siya idagdag, no. Kamo na lang mag-explore paano siya madagdag. Anyway, acceptable na ingani nga font size. Na naman siya diri ng mga different font size. Okay. Next, dimension. So every time na namo i-create na drawings, kailangan kasabay niya na kay dimension. Kay paano man sundan ni foreman, paano sundan ni machinist, or katong inyong subordinates ang inyong drawings kung walay dimension. So dimension, makakreate tag dimension, example this one. Pwede nag dimension, click the first and the second, nanatay dimension. Kaso gagmay kayo ang points, no, ng text. We can select the dimension and then control 1. Pwede na ito ma-check ang iyang color. Muna itong red. Pwede na ito i-check iyang line type, line scale, and then ang arrow size gawin natin 5. Tapos text na ito, pwede na ito dakuon muna ito 5 mm. Then precision, para medyo gamay lang ito ang isipon ng mga decimal points, pwede na ito siya punaan. Okay, so other types of dimension, pwede siya linear, aligned, angular. Linear, kapag linear naman is with respect to horizontal and vertical lang. Pero kung aligned, katong gibuhat na to last time, aligned na siya. Then kung arc naman ay mong i-measure, angle, radius. Okay, radius, no. Kaso gagmay, ulit-ulit lang ta dito sa iyang properties, no, control 1 again. Pero kung example na-set na nimo sa isa ka dimension, pwede nimo i-type yung CMA for match. Select the property of the first text and then second, third, fourth, para di na siya ulit-ulit. Okay, and you can explore it, no. So yan lang muna. Okay, then I'll have saan to gani, I will give you assignment, tapos by group i-present siya kung paano nyo siya gi-create sa ako sa klase. Ay di man siya wala man tay klase, no, basta adto lang mo sa office and then per group dala inyong laptop, ipakita lang katong ang inyong na-create na object na akong ipa-drawing